ఛానల్ కనుక ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. పక్కనే ఉన్న బెల్ సింబల్ క్లిక్ చేస్తే నేను పెట్టిన వీడియోస్ అన్ని మీకు అప్డేట్స్ వస్తాయి. ఈరోజు మనం స్క్వేర్ మెజర్స్ ఎలా కుట్టాలో చూద్దాం. స్టార్టింగ్ ఒక చోట మనం సూదిని పైకి తీసి ఆపోజిట్ సైడ్ దించుకోవాలి. ఇలా నాలుగు వైపులా మనం కుట్టుకోవాలి. కదలకోకుండా అద్దాన్ని ఫెవిగ్లూతో అంటించినాక కుడుతున్నాను. అయినా సరే నాలుగు వైపులా మనం కదలకుండా ముందు కుట్టుకోవాలి. ఇది నేను విచ్చు దారంతో కుడుతున్నాను. ఒక వరుస అయితే సరిపోతుంది. మరీ చివరికి కాకుండా లేదా సెంటర్కి అయిన కాకుండా ఇలా నేను వీడియోలో చూపించిన విధంగా కుట్టండి. ఇలా కదలకుండా థ్రెడ్ కింద భాగం నుంచి నెక్స్ట్ లైన్ మనం తీసుకుంటే ఈ లైన్స్ కదలకుండా నీట్గా ఉంటుంది. మీకు లూజ్ అనిపిస్తే సేమ్ ఇప్పుడు ఎలా కుట్టామో మళ్ళీ అలా బార్డర్స్ కుట్టుకోవచ్చు. ఇప్పుడు ఒక కార్నర్లో నేను సూదిని పైకి తీసి చూడండి, గోల్స్ కుట్టు ఎలా కుడతామో అలా కుట్టుకోవాలి. ఒక కార్నర్లో సూదిని పైకి తీసి గొలుసు కుట్టు మాదిరిగా మనం వేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ సైడ్ కొంచెం క్లాత్ తీసుకొని సూదిని పైకి తీయాలి. మరలా సూదిని పై నుంచి ఈ విధంగా వీడియోలో చూపించిన విధంగా గొలుసు కుట్టు పడుతుంది. నెక్స్ట్ సైడ్ క్లాత్ తీయాలి. గట్టిగా లాగమాకండి. ఈ విధంగా గొలుసు కుట్టు పడుతుంది. నెక్స్ట్ బోర్డర్ లాగా అద్దం చుట్టూరు బోర్డర్ కుట్టుకోవాలి. చాలా ఈజీగా కుట్టుకోవచ్చు ఈ పలకద్దాలు. స్క్వేర్ మిర్రర్స్ సైడ్ కొంచెం క్లాత్ తీసుకొని కుట్టుకోవాలి. నీట్గా బోర్డర్ అద్దం చుట్టూరు బోర్డర్లా కుట్టుకోవాలి. పైనుంచి సూదిని తీస్తే గొలుసు కుట్టులాగా పడుతుంది. నెక్స్ట్ క్లాత్ కొంచెం మనం సూదితో తీసుకోవాలి. ఈ విధంగా పలకద్దాన్ని చాలా సింపుల్గా కుట్టుకోవచ్చు. ఈ పలకద్దాలతో మంచి మంచి డిజైన్స్ కుట్టుకోవచ్చు. లేజీ డేజీ కుట్టుకోవచ్చు. బీడ్స్, పర్ల్స్, మంచి డిజైన్స్ వేసుకోవచ్చు. డ్రెస్సెస్కి, శారీస్కి, బ్లౌజెస్కి అన్నింటికి అద్దాలు ఇప్పుడు ఫ్యాషన్. చాలా ఈజీగా నేర్చుకోవచ్చు. సెకండ్ మెథడ్ కూడా నేను చూపిస్తాను, మీరు మిస్ కామాకండి. అది ఇంకా ఈజీ. ఇది రాని వాళ్ళు ఆ సెకండ్ మెథడ్ ఫాలో అవ్వండి. చాలా సింపుల్. ఇంకో మెథడ్ చూపిస్తాను, స్కిప్ చేయమాకండి వీడియోని.
ఇలా స్క్వేర్ మిర్రర్ కంప్లీట్ అవుతుంది. ఫస్ట్ మెథడ్ కంప్లీట్ అయింది కదా, ఇప్పుడు సెకండ్ మెథడ్ చూద్దాం. రిచ్ దారం తీసుకున్నాను, సింగిల్ లైన్ ఫెవీ గ్లూతో అంటించుకున్నాక సైడ్స్ కుడుతున్నాను. ఒక సైడ్ సూదిని పైకి తీసినాక సెకండ్ సైడ్ ఇలా ఈ విధంగా దించుకోవాలి. ఆ విధంగా కార్నర్స్ కనపడుకోకుండా నీట్గా కంప్లీట్ చేసుకోవాలి. మధ్యలో డైమండ్ షేప్ వస్తుంది. ఈ అద్దానికి ఇలా కుడితే ఇది చాలా సింపుల్. అద్దం కుడతాం రాని వాళ్ళు ఇలా ట్రై చేయండి. అలా 4 వైపులా ఈజీగా కుట్టుకోవచ్చు. సెకండ్ సైడ్ కూడా అదే విధంగా కుట్టుకోవాలి. స్క్వేర్ మిర్రర్స్ కూడా కుట్టి చూపించాను, 2 మెథడ్స్. నేను డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఇస్తాను, ఒకసారి చెక్ చేయండి. ఈ వీడియో కనుక నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.